lesson number 4, topic 4.6, editing a document. So before this we saw a lot of things, how to open a document, how to work in a document and how to close a document. Now we are going to learn how to edit a document in our computer. Editing is a process of making corrections or changes in the document. These changes may be done in the form of textual correction in order to remove any spelling or grammatic errors and also to improve the overall readability of documents. MS Word provides us with various options to modify our documents. For that, first step is to select the text to be edited. We can either use keyboard or mouse to select any text in document. So here in editing is done in a document if there is any correction. If you want to change something, or by mistake if you typed a text in the wrong spelling or wrong numbers like that, so you can change it. So changing a document in a particular sentence, in a particular word or particular part is called as editing. So this improves the readability of the document, and this MS Word provides us a lot of options to modify the document. And we can select the tools by using keyboards and mouse to edit these documents. ஸோ இந்த எடிட்டுங்கிறது எதுக்காகனாக்கா முதல்ல நம்ம ஏதாவது டைப் பண்ணும்போது நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் தப்பு செஞ்சுருந்தாக்கா தெரியாதனமாக தப்பு செஞ்சாக்கா அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் எடிட் ஆப்ஷன் நம்ம MS Wordல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையா டூல்ஸு இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. இந்த டாக்குமெண்ட் இது மூலமாக எடிட் பண்ணுற மூலமாக நம்ம டாக்குமெண்ட் வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, கிளியராக இருக்குது. ஸோ நம்ம கீபோர்டு இல்லை மவுஸை வச்சு இந்த டாக்குமெண்ட்டை எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Using a mouse, first we are going to read how we can edit a document with the use of mouse. Keep the mouse pointer in the beginning of the text. For example, a character, a word or paragraph that you select, that you want to select. Press left button and drag the mouse pointer till the entire text is selected. The selected text, that is internet in figure 4.10, is highlighted in gray color. So you can find in figure 4.10, that is internet, the word is highlighted. It is done by dragging. First you have to point out the cursor in your mouse and you have to click the left button and drag the mouse point so that the word will be, or the alphabet will be highlighted. ஸோ இந்த மவுஸை வச்சு எப்படி பண்ணணுன்னாக்கா நீங்கள் 4.10 பிக்சரை பார்க்கலாம். அங்கே இன்டர்நெட்டுங்கிற வார்த்தையை வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த மவுஸை வச்சு அங்கே பாயிண்டரை அந்த ஐங்கிற இடத்துல ஸ்டார்டிங் அந்த வேர்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வச்சு லெஃப்ட் நீங்கள் வச்சு ட்ராக் பண்ணணும். ட்ராக்னாக்கா இழுத்தோம்னாக்கா நமக்கு அது வேர்டு ஹைலைட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். Then using keyboard, to select a text using a keyboard, place the cursor before the text at your and that you want to select. Press and hold the shift key. Press one of the arrow key in the direction of required selection. Also, there are various shortcut keys available to select the text. The table 4.1 lists some of these. Okay. By keyboard, you have to first select the text. Then you have to press shift key in your keyboard and you have to press the direction key as per the required selection, as per your need. And there are various keys available to select the text, which we can see in 4.1. ஸோ கீபோர்டில் செலக்ட் பண்ணாக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி கர்சரை வச்சு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஆரோ மார்க் வேணுமோ அந்த பக்கம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்ப்போம். அது 4.1ல் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட், இஃப் யூ ப்ரெஸ் ஷிஃப்ட் அண்ட் எண்ட் together, then it is to select the line from cursor point to end of the line.
ஸோ நீங்கள் ஷிஃப்ட்டும் எண்டும் ஒட்டுக்கா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அது உங்களுக்கு கர்சர் பாயிண்ட் வந்து அந்த லைனோட எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும். Then shift plus home, if you press shift plus home, it will select the text from the cursor position to the beginning of the line. So shift plus home இது ரெண்டுமே at a time நீங்க press பண்ணீங்கனாக்கா அது அந்த கர்சர் வந்து beginning of the line positionல போய் உட்காந்துரும். Then control plus shift plus down arrow, if you press these three keys at a time, it will select the text in the paragraph from the cursor position to the end of the paragraph. So the control plus shift plus down arrow நீங்க at a time நீங்க press பண்ணீங்கனாக்கா அது உங்களோட paragraphல இருக்க text end, அதாவது end of the paragraph வரைக்கும் அந்த இது select ஆகும். Control plus shift plus upper arrow, this is to select the text in a paragraph from the cursor position to the beginning of the paragraph. So in the control plus shift plus upper arrow நீங்க click பண்ணீங்கனாக்கா அது எங்க கர்சர் இருக்கோ அதுல இருந்து upward மேல் பக்கத்துல வந்து எங்க paragraph முடியுதோ அது வரைக்கும் ஹைலைட் ஆகும், செலக்ட் ஆகும். Then control plus shift plus home to select the text from the cursor position to the beginning of the document. So the control plus shift plus home பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த கர்சர் வந்து டாக்குமெண்ட்டோட ஸ்டார்டிங்ல போய் அங்க வரைக்கும் செலக்ட் ஆகும். கண்ட்ரோல் ஏ டு செலக்ட் த கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட். ஸோ நீங்க கண்ட்ரோல் ஏ ஒட்டுக்கா ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா அது கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் செலக்ட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஷார்ட்கட்ஸ் டு செலக்ட் த டாக்குமெண்ட்ஸ். Then 4.6.1, copying the selected text. Copying a text means duplicating the selected text and placing it at a different position. Since the text is duplicated, it is present at the original place as well as at the new location. To copy any selected portion of document, follow the steps given below. Okay, you can copy a particular sentence or a word or a text or a number or a formula, anything. This is done when the same word is repeated, the same term is repeated in the document, then you can copy it and you can paste in other places wherever you need it. So இந்த காப்பி எதுக்காக பண்றாங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரே வார்த்தையே அந்த டாக்குமெண்ட்ல அடிக்கடி வருது வேற வேற இடத்துலனாக்கா நீங்க இதை காப்பி பண்ணி வேற வேற எங்க உங்களுக்கு தேவையோ அங்க நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் காப்பி. அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ்னா, ஃபர்ஸ்ட் select the text that has to be copied. First you have to select the text. Click copy option from the clipboard section on the home tab. So in home tab you can find a clipboard option. From there you have to select the copy. So நீங்க home tab அங்க இருக்கும், home tab click பண்ணா clipboard வரும், clipboardல copyங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை click பண்ணுவோம். Place a cursor where the text has to be pasted. So நீங்க எங்க பேஸ்ட் பண்ணுமோ அங்க வந்து அந்த கர்சரை பிளேஸ் வைக்கணும். Click paste option from the clipboard selection on the home tab. So home tabல clipboard இருக்கு, அங்க வந்து நீங்க paste option நீங்க பார்க்கலாம். Then 4.6.2, moving the selected text. Now you have to, now first what you have done is you have selected you have copied the word. Now you are going to move the selected word. இப்போ நாம அந்த காப்பி பண்ண வேர்டை வந்து மூவ் பண்ண போறோம் வேற இடத்துக்கு. Moving the text means to delete the text from the original location and paste it in the new location. The step to move the text are as follows. First, select the text that you want to move. First, you have to select. First, select பண்ணனும் எந்த text வேணும்னு. Then, cut option. Click cut option from the clipboard section on the home tab. Then you can find a home tab, a clipboard, and the clipboard you can find a cut option. You have to click it. So home tabல clipboard இருக்கு, clipboardல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணணும். Place the cursor where the text needs to be pasted. Then you have to paste wherever you want, you can paste the cursor. So you have to place the cursor in the position. So எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதை பேஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த வேர்டை நீங்க அந்த இடத்துல கர்சரை கிளிக் பண்ணணும். In a box there is given
some important thing is again, that is the shortcut key. Press Control and C to copy, Control plus X to cut, and Control plus V to paste the selected text. So இது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட். காப்பி பண்ணுறதுக்கு press Control and C, அப்போனா உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் காப்பி ஆகிடும். தென் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ், அந்த டெக்ஸ்ட் கட் ஆகிடும். தென் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி, அது வந்து பேஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், கிளிக் பேஸ்ட் ஆப்ஷன். யா, just one more. So the final step is click paste option from the clipboard section on the home tab. So நீங்க home tabல clipboardல போயிட்டு paste option click பண்ணாக்கா the text will be placed wherever you want to place it. Then alternatively, when we right click on the selected text, a pop-up menu will display select copy cut paste option as required, refer figure 4.11. So most of us, we do this only, we don't use the keyboard thing, we use this pop-up window. So if you want to cut the text, then you have to select the text, and if you right click in your mouse, then this window will open. Cut, copy, paste, this thing, these options will open. According to that, you can cut it, copy it, and paste it. ஸோ நீங்கள் மவுஸ் வச்சு பண்ணணுன்னாக்கா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது, ரெஃபர், அதாவது 4.11 பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரைட் சைட், மவுஸில் ரைட் சைட் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காப்பி கட் பேஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வரும். இந்த விண்டோ பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும், அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then 4.6.3, deleting the selected text. Suppose you want to delete a text, then what you have to do? First, select the text to be deleted, then press delete key in your keyboard. The selected text will be get deleted. So it is easy. நீங்க என்ன பண்ணாக்கா அந்த டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீபோர்டில் ரைட் சைடில் டெலிட் பட்டனுக்கு நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா it will be deleted. Okay. 4.7, formatting a document. Okay, after preparing this thing, now you have to format it. You can't just send it to someone, because without format it is not a professional thing. So you have to format the document. So நம்ம document prepare பண்ணுவோம், முதல்ல முக்கியமானது அது format பண்ணணும். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். A document that looks more presentable in appearance is likely to be appreciated by the reader. Formatting in the process of improving the presentation, appearance, or layout of a document. This includes changing fonts, size, style, color, or appearance. The documents can also be formatted by changing the text alignment, highlighting, heading, or setting the page layout of the document. Formatting can be of 3 types. Right. For example, if I send a question paper to you without formatting, how will you feel? It will be awkward. You can't able to understand. So a communication, a document is a communication. So first of all, the receiver has to understand it. Then only the purpose of the document will fulfill. So for that, we have to create a decent and neat and understandable document in a best format. So for that only this formatting of document is done. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டே இல்லாமல் கசாமுசான் இருக்குது, கண்ட ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது, கண்ட சைஸில் இருக்குது, லேஅவுட்டே இல்லாமல் இருக்குது, எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்காது, படிக்கிறதுக்கு முடியாது. ஸோ டாக்குமெண்ட்டுங்கிறது ரிசீவர் சைட்லேருந்து படிக்கணும், அதுக்காக தான். ஸோ அதுக்கு டீசெண்டாக ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணணும் அந்த டாக்குமெண்ட். அது எப்படின்னாக்கா 3 types of documents are there. மொத்தம் 3 வகையான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. First, character formatting. Second, paragraph formatting. Third, page formatting. Let us see one by one. 4.7.1, character formatting. Character means the words or the alphabets or the numbers. These types of formatting is used for individual characters or sets of characters in the document. To format text, we need to first select the text and then apply the desired font style, size, and other text attributes like bold, italic, underline, etc.
The commands for text formatting are present in fonts section on the home tab. So if you go to home tab, there you can find font as you can see in 4.12. So that you can find a font, and here there you can change the style or size or text attributes like bold, italics, underline, whatever you want according to your document you can change it. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் ஹோம் பட்டன் டேபுக்கு போயிட்டீங்கன்னாக்கா அங்கே ஃபாண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபாண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சைஸு, இந்த ஃபாண்ட்டோட சைஸு, ஸ்டைலு, போல்டாக வேணுமா, இட்டாலிக்காக வேணுமா, அண்டர்லைன் வேணுமா, இதெல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். To apply character formatting, click the corresponding command. For example, to make the selected text bold, click the bold button. Similarly, to change the text color, select the text and then click the arrow near font color button. Select the desired color from the color palette that is displayed. Okay, if you want to change the if you want to bold your text, then what you have to do is you have to just click the word, and you can click the option of bold in the tab and you can select. Then if you want to change the color, the same thing, there is a arrow mark near the word, you can click it and then there will be font colors according to your importance of the color. You can change the color of the fonts. So there are some shortcut keys. For bold, it is Control plus B. So if you press Control plus B, the word will become bold. If you press Control plus I, the font style will become in italic letters. If you press Control plus U, then the word or sentence, selected word or selected sentence will be underlined. ஸோ இங்கே ஒரு ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு போல்டு பண்ணணுன்னாக்கா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸோ இல்லை அந்த டெக்ஸ்ட்டோ போல்ட் ஆகிடும். கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐ கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபாண்ட் வந்து இட்டாலிக்காக மாறிடும் ஸ்டைலில். கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டெக்ஸ்ட் வேர்டோ சென்டென்ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அண்டர்லைன் ஆகிடும். ஸோ ஃபாண்ட் கலர் மாற்றணுன்னாக்கா அதே மாதிரி நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்க 4.13ல் அந்த கலர் பேலட் இருக்கும். ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணினாக்கா இந்த பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதை நீங்கள் என்ன கலர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். So that the font change. 4.7.2 changing case. MS Word 2030 gives us the option to present the text in any of the following cases. First, sentence case. First letter of the selected text will be capitalized. So what is sentence case? In MS Word 2013 you can find this option that every first letter will be the capital letter, then uppercase. All alphabets are capitalized. So uppercase means if you press uppercase in your keyboard, then all alphabets will be in a capital manner. Then lowercase. If you press again the cap lock, there is a button in a keyboard that is called as cap lock. If you press that, then all the capital letters will become into a normal small letters. So there will be no capital letters in this option. Capitalize each word. First letter of every word is capitalized. So if you select capitalize each word, the first letter of every word will be capitalized. It will be in capital. Then toggle case. Reverse the existing case. So if you want to reverse the exist options, then you have to select the toggle case. As you can see in the 4.15, these are the pop-up windows. Here you can select as per your documents is needed. So in the case change பண்ணனாக்கா, for example sentence case அப்படினாக்கா இந்த pop-up window நீங்க பார்க்கலாம் பிக்சர்ல. நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணோடனே சென்டென்ஸ் கேஸ், லோவர் கேஸ், அப்பர் கேஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சென்டென்ஸ் கேஸ் கிளிக் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பயுமே கேபிட்டலாக இருக்கும். தென் அப்பர் கேஸ் கிளிக் பண்ணும்போது எல்லா ஆல்ஃபபெட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கேபிட்டலாக தான் டைப் ஆகும். லோவர் கேஸ் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா ஆல்ஃபபெட்டும் ஸ்மால் சைஸில் ஸ்மால் லெட்டரில் டைப் ஆகும். கேபிட்டலைஸ் ஈச் வேர்டு அப்படின்னாக்கா
உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வேர்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு கேபிட்டலைஸாக இருக்கும். தென் டாகல் கேஸ் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கேஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண விஷயம் வேணும் அப்படின்னாக்கா அது திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். டு அப்ளை அ பர்டிகுலர் கேஸ், select the text and click the down arrow near change case button in the font group of buttons on the home tab. Click on the desired case option to be applied to selected text. Okay, if you want to select some option, you can click the down arrow here, which you can find in the change case button, and in that you can find font group buttons in the home tab, and according to your desire you can apply the options. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். Let us assume that a selected text is basic computing course. The appearance of the selected text of various case options will be as given below. So here they are given one example, that is basic computing course. This is a word. In here basic, starting word is small letter. Second alphabet is caps. So it is not in a correct manner, correct format. So how to correct it? ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, பேசிக் கம்ப்யூட்டிங் கோர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது பேசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிங்கிறது ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்குது, ஏங்கிறது கேப் லெட்டரில் இருக்குது. ஸோ இது கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் இல்லை. இது இப்போ ஃபார்மேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் த கேஸ், சென்டென்ஸ் கேஸ், பேசிக் கம்ப்யூட்டிங் கோர்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேசிக் கம்ப்யூட்டிங் கோர்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும், சென்டென்ஸ் கேஸு. தென் அப்பர் அது செலக்ட் பண்ணும்போது பேசிக் கம்ப்யூட்டிங் கோர்ஸ்னு இந்த மாதிரி வரும். இஃப் யூ செலக்ட் த சென்டென்ஸ் கேஸ், தென் the basic computer word will be displayed like this in the correct format. Then if you select the upper case, all the alphabet will be, all the words will be in the caps. So நீங்க upper case click பண்ணும்போது எல்லாமே capital வந்துரும். If you select the lower case, all the word will be in lower case, that is there will be no caps. So lower case நீங்க click பண்ணும்போது எல்லாமே small letters இருக்கும், அங்க caps இருக்காது. Then capitalize each word அப்படினாக்கா each and every word, starting word will be a capital. Toggle case அப்படினாக்கா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Toggle case is like improper format. Toggle case இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் toggle case ஆப்ஷன் வரும். ஸோ 4.7.3 paragraph formatting. Now we are going to format the paragraph in your document. A paragraph can be formatted by setting its margin, text alignments, indents, line, spacing, etc. The paragraph section on the home tab contain the commands to format the paragraph in the document. So as you can see in picture 4.16 and 4.17, this is how a paragraph is aligned. So you can select the from the home tab, you can select the paragraph section, and according to the format you can center the document, or you can right side, you can make your document in the right side or left side. So this is the option, a lot of tools in paragraph options. So இந்த நீங்கள் 4.16 4.17 பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பேராகிராஃபை, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை லெஃப்டில் அலைன் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டில் சென்டரில் அலைன் பண்ணிக்கலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேராகிராஃப் ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஹோம் டேப்பில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ லைன் அண்ட் பேராகிராஃப் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அந்த பேராகிராஃப் ஃபார்மேட்டிங்கில் இருக்குது. தென் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட். Text can be aligned in 4 ways: left to right, center, and justified. Select the paragraph and click on the Decide Alignment button in the paragraph section. So, you can see in 4.18, you can align your paragraph in your document according to your need. So that in 4.18 you can find 4 types of examples to format. First is, that is they are aligned in 4 types. First is left aligned. If you select the tab, the paragraph tab, the left alignment option, then this is how it will be displayed. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண உடனே 4.18 ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட், உங்களோட டெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபை நீங்கள் லெஃப்ட் அலைன் பண்ணாக்கா இந்த மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடில் போயிடும். எல்லாமே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்.
and center alignment, so that the paragraph will be in center. You can find the each and every statement is in a center alignment. So center alignment பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சென்டரா இருக்கும், அதை நீங்க நல்லா பார்க்கலாம். Then right alignment, so here you can see the left margin is left out and all the sentence are in right. So this is how the right alignment is done. ஸோ ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சின்ன மார்ஜின் மாதிரி வந்துடுது, அண்ட் ரைட் சைடில் எல்லா வேர்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மார்ஜின் ஒட்டியே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரைட் அலைன்மெண்ட் வரும். தென் ஜஸ்டிஃபை. Justify means it will automatically align as per your format, that is document. So here you can see that justify the format is very perfect. Like you can see the space between the words are neat, so that the reader can able to understand easily. So justify option கொடுக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணி கொடுத்துருது. அது படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களே பார்க்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் ஜஸ்டிஃபைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேர்ட்ஸோட கேப், தட் இஸ் ஸ்பேஸ் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. அண்ட் அதாவது நம்ம கையில் எழுதுன மாதிரி இருக்குது. So this is how we can able to align a text.